How is everybody tonight? Is everybody doing okay? How's everybody doing? Everybody having a good evening? How's your day? How was your day? It might be, I don't know. It depends. It might be a little tricky because we're going to cover numerous words and expressions that we often confuse. So it may get a little tricky at times. But that's why we're here. That's why we're doing this, because we need to straighten out some things, right? Because we can't... we're not making any progress unless we're tackling difficult things, I think. That's how I feel about it, so... Peter O says he didn't do much, but I'm watching the video related to this topic. Okay. Hello, we can't see you now. Why not? Oh, because of this thing. Oh, I'm so dumb. Okay. Indian Pomnin says couldn't be better. All right. What's the tricky? Well, tricky means it's pretty much the same as difficult. Tricky is kind of like saying difficult, but it's a little different. Tricky means it's difficult to do something or use something correctly. That's kind of what tricky is. Yeah. Oh, without the hat. Oh, right. I forgot. Yeah, I'm getting too comfortable in here. I'm getting too comfortable with you guys. All right. Now, do I look like a teacher now? Do I look like a teacher now? I think it's because of the hair. Because the way it used to be was my head would feel very lonely without the hat. But now, since I have the hair, I have some hair. It feels kind of warm. It feels like I have something. So, yeah, 누제효과님, yeah, thank you for stopping by and saying hello. How are you? How you doing? How are you doing? Yeah, it's all right. I guess, someday when I feel like I don't need the hat, I guess I won't. I sometimes don't wear hats. Yeah, I do feel more comfortable with the hat though. Yeah, that may change down the road at some point, but at the moment I still feel pretty much more comfortable with the hat. Do you usually wear even at home? Sometimes. Not. I wear a different kind of hat, like a skull cap. I often wear a skull cap. Good, perfectly recovered from COVID. Thank you for asking. Oh, that's right. That's right. You had COVID. Oh, that's right. You're perfectly recovered. Okay, that's good. Good to hear. All right. Let's hope you don't catch it again. Di Hanya, how you doing? I'm doing all right. Thanks for asking. Let's bring in your dogs. My dogs are outside. 라이브 하시 나와주셔서 기쁜 마음을 알다 관련된 영상 3개 복습하고 왔습니다. Okay, that's great. Wow, I didn't really expect you guys to go back and review those videos, but that's good. It's a good thing that you did that. Why not? It's Tuesday. There won't be one tomorrow. There won't be one tomorrow, and there won't be one on Thursday. We might do one on Saturday. I'm not exactly sure. I guess nobody will be watching it if this weekend, because it's kind of an important weekend, isn't it? It's the last weekend this year. 기초 가이드 96강 중에 85강 공부 중이에요. 와우. 애 셋 등겨보내고 제일 행복한 시간이에요. Wow, I'm so... that makes me feel all warm inside. That is so weird. It's so weird for me to read a review like this.
I mean, the fact that someone can watch my lessons and be happy, I mean, for that person to feel happy watching my videos, that's something that I really did not expect. And I'm sure there's some exaggeration there, but if that's not an exaggeration, I mean, that's... Ooh. 공개 방송도 하면 재밌겠어요. 공개 방송이요? 공개 방송이 뭐지? What is that? I don't even know what that is. Isn't this like this is kind of like an open broadcast, right? Funny you should say that though, because the software that I'm using right now, I think I mentioned this in a previous live stream. The software that I'm using right now is called OBS, and I think I got the acronyms wrong. I got the acronym wrong last time. I told you that it was like open broadcasting something, but it's actually no. I think previously I said that it was like online broadcasting or something, but it's actually open broadcasting studio. Where's that software? I'm not really sure. But 월화수 3일은 하시는 줄 알았는데. Well, I think on average, I do two live streams between Monday and Wednesday on average. And if I do 3, that's a good week. On a good week, I think I do about 3. It's the first time here in live class. Is this live class held regularly? I do them as regularly as I can, but unfortunately, there's no fixed schedule, so I can't promise anything. I work at school, and winter vacation just started today. Feels awesome. All right. 누자 효과님 is a teacher, and she teaches, I think it was junior high. You teach middle school, right? She's a middle school teacher, and their vacation has just started. Awesome. Is that true? I thought it just caused a lot of stress. I didn't notice that the brake lights didn't turn off until my neighbor told me. Tomorrow I have to go to the mechanic and get it fixed. The brake lights don't turn off, you mean? They're always lit? Is that what you're saying? I've never heard of that kind of a problem before. I'm one of them too. I believe everybody's here. Everybody's here? 저둔데 쌤 보는 게. Oh, really? Wow, that's awesome. That is awesome. Exaggeration. Exaggeration 하면 과장이요. 과장. 제가 그 말 했나요? Did I say? Yeah, I guess I said that. I said there's some exaggeration there. 어느 정도 과장이 있을 거다라고 얘기했던 건데. But apparently some people are actually happy to see my lectures. That's well, I don't really consider them lectures, but just videos. That's awesome. Well, I consider you guys, well, I guess you could say you're my fans, but primarily I feel like you guys are my students. And next to that, I feel like you guys are my friends. I'm feeling a lot more comfortable every time I come online. 공개 방송 with live audience with you there. Okay. So it's like an offline class, but I also broadcast that. Okay, that may happen someday in the future. Who knows? I saw a doctor because my kid was sick. I waited for more than 1 hour. There were lots of people. Take care. Yeah, a lot of people tend to get sick. Yeah. People get sick. Open broadcasting studio. Right. Okay. Oh, did you just look that up? 정크리스님, did you look that up? 이번 거는 전체 올려줄 수 있나요? 평소에 말하면서 너무 궁금한 건데 여기는 아직 오전 5시라 CST 보다가 잠들까봐 걱정이 됩니다. 저희 실시간이 끝나고 나면 항상 그 전체 그냥 올라가요. 항상 올라가요. 근데 그게 제가 알기로는 제 채널에 들어오시면 바로 그게 보이는 게 아니라
그 실시간 그 탭으로 옮겨 가셔야 돼요. 실시간 목록이 따로 있어요. 글로 가시면은 그동안 했던 실시간 전체 영상이 다 있어요. So you never really miss anything. It's always there. 방송이요? 방송 well mostly I've never been on TV. But I've been interviewed from certain I have some interviews online that you can find online on YouTube mostly, I think. 선생님 영상 선생님들께서도 많이 보시는 것 같아요. Oh, is that right? Is that right? For reference, maybe? Just to see how things are done these days? Because I think teachers, because of the way that teachers become licensed and the way the education environment is and the system is, I think it's easier for them to get tunnel vision. It's easier for them to kind of get just kind of be trapped in their own little world. And so I think, if I were a teacher, I would definitely go online almost every day and see what other people are doing. I should probably be doing that. I mean, even if I'm not a teacher, but oh, that's great. That's awesome. I noticed that you had got rid of the backlight. Oh, the small lights in the back. Yeah, I got rid of them because it's not Christmas anymore. Oh, and one of them actually ran out of battery. So if I wanted to keep them up, I would need to replace the batteries. But I felt like too much of a hassle to go through that, so I just took them all down. I just tested negative for flu. I really am disappointed because I'm sick, but I can't get Tamiflu. So I just asked the doctor to give me IV. Okay. So you don't really have the flu. You wanted a flu shot, but you're not eligible for a flu shot? Is that how it works? You're supposed to be eligible for it? 쌤, 라이브 방송 스튜디오를 만드는 것도 목표 중 하나인가 이미 만드셨나? 라이브 방송 스튜디오요? 라이브 방송 스튜디오요? I mean, you mean aside from this one right now? Because this is I use this place all the time for my live streams. So what do you mean by live 방송 studio? 저도 두 아이 육아하느라 힘든 몇 년간 쌤 공부하는 시간이 was my highlight of. Oh, it still makes me happy, but it was really something for my life back then. I see. Okay. That's great. It's great that it gave you some sort of comfort and entertainment, something to keep you going. Yeah, you're like my friends. I actually didn't realize that until one of you guys mentioned it, and I realized that I thought about it subjectively, and it did actually occur. It occurred to me that you are. I kind of consider you guys as my friends. Anyway, I was an English teacher in a few days dream. Oh, in your dream. 실시간은 화요일 9시인가요? Not every week. Not every week. It would be great if I could actually promise you that it would be every week, but I can't promise that, so. No. No. I don't think so. All I do is share English learning content online. I don't think they would be interested in that. 영화 출연이요? 깔루아 밀크님. Okay, that's fine. That's fine. No problem. Wow, you've been waiting for an hour for this? 세바실 거예요? It's just, really, really basic stuff, very obvious things. Dazzling the listeners with the basics, wording them like it's some incredible truth or something that I found out. No, it's something that everybody already knows about.
그런가요? You like the chaotic aspect of it? Well, I think okay, so this is what I feel. I feel like whoever watches my content regularly, I feel like they're not no, I said regularly. That's the important part, I think. Whoever watches my content regularly really is serious about improving their English because my lessons are usually not fun. Not fun, at least not in the traditional sense, because there's no immediate entertainment aspect to my videos. It's just learning, practicing. That's it. I explain things. I drill things with you. I help you practice. All I make is learning material. I don't make anything else. And so whoever watches my content regularly is actually quite serious about learning English. And so if Yuejin, if he watches my content, I don't know if he watches my content regularly. It's just that one time that I saw him on TV. It could have been staged. It could have been scripted. Have you considered that? Have you considered the fact that scene where he was watching my video, it could have been scripted. It could have been scripted. Do you know what I'm trying to say? It could have been scripted. And so there's always a chance that it was scripted. And if that's the case, there's really nothing to say about that. But if it's not scripted, if it's something that he actually watches regularly, then he must be, trying to learn English. He must be serious about it. Yeah. Well, you never know. You never know. I think we would all be surprised to find out how much more scripted things are on TV. I think things are scripted on a much larger scale than we actually think. Yeah. 참바다씨? I don't know what that is. Yeah, you're regularly, yeah. 참바디씨? What are you talking about? What are you talking about? 참돔? What are you talking about? It has been a great year thanks to you in terms of learning English. Well, it's been a really great year spending time with you guys. Several days a week. It's been a lot of fun, and it's been very, very, I feel like we've been very productive. We've all been working together very hard at trying to create a good learning environment. And I think we couldn't have gone this far. We couldn't have come this far without you guys, because we need people to watch this. I think the viewers and the entire viewership plays a really big part in creating a good learning environment. Yeah, definitely. 호엠님, 그분 유튜브 영상 잠깐 봤는데 쌤 강의를 받아쓰고 외우고 녹음까지 하면서 공부하더라고요. I'm sure a lot of people do that. Probably not enough. Probably not enough, but I'm sure a lot of people actually do that. And I think that's great. Yeah. I think the best part about this for you guys, for the learners, is that it's absolutely free. It's absolutely free. I think that's the best part. And the accessibility is really easy, right? It's really easy. Anybody can watch YouTube. Everybody has a smartphone. You can watch it wherever you are, whenever you want to, at any pace, Well, if she is talking about my videos in her video, she's probably using the keyword Live Academy as a keyword in her tags. So probably it's doing something with the algorithm, I'm sure. 영어 같은 거 번역이요.
아니요. 저 같은 사람들은 번역을 하면은요. 물론 이제 그러니까 번역은 또 다른 기술을 요구하는 것 같아요. I think it requires a different set of skills, I think. Because if it were me, if I were to actually try to translate a movie and create subtitles, create the captions for that movie, I think it would take a pretty long time for me to get used to that because you can't translate everything. You have to, efficiency is so important when it comes to creating captions for a movie or anything. It could be like a sitcom or any kind of show. Because when you're creating captions, it can't be super long. It has to be as short as possible while delivering everything that the viewer needs to know and understand. So I think that's really hard. That's really hard. It's not easy. I have a lot of respect for people who do that well. That's really, really hard. Oh my gosh. Yeah, it's different, I think. Okay, so let's put it this way. If I were to get into that business, translating movies and creating captions, I think at least the first few movies that I work on, I think the viewers would have a lot to read. There would be so much to read, and I would put like extra information in parentheses, and it would just be chaos. Yeah. kind of like my earlier videos where I had so much text on the screen. It would kind of be like that. Yeah. Well, I don't know. I've never tried it, so hardcore. Yeah. I have a few hardcore lessons in the works. I just haven't gotten around to finish them yet. There will be so much to read. 코리안 영어 탈출할 수 있음. 선생님 영어 공부하면요. It's hard though. Overcoming the friction that occurs inevitably as you try to learn more natural English. There's just so much struggle in the process. 토토로도 구독 중인데 그냥 라이브와 그냥 어떤 차이가 있나요? 구독한 지 얼마 안 돼서 궁금합니다. The difficulty? There's a difference in the difficulty. 그 토들러 채널 쪽에서는 훨씬 더 기초적인 선에서 하고 있고요. 벌써 9시네. 지금 요 본 채널에서는 약간 더 난이도 있는 좀 더 깊이 있게 들어가요. That's the best way I can explain it. Are you the type of person who always meets due or often needs extra time? I guess the former. Me? Well, looking back at some projects that I have worked on in the past, I haven't really had any problem with meeting deadlines. I never really had to ask. I don't know. It could be that I just don't remember them, but I don't really remember ever having any, causing any trouble for anyone because I couldn't meet a deadline. Although I am the kind of person who prefers to put in a lot of time for better quality, for better results, rather than just like when I put out content on YouTube, I put in a lot of. I'd rather push back the upload date for better results, okay, rather than putting out more content, if that's what you mean. Yeah. Okay. A stone's throw from? I mean, I can understand what that means, and if someone used it,
they used it, I wouldn't frown on that, and I wouldn't think it's strange. But I don't hear it very often. I don't hear it very often. That's for sure. I do not hear it very often. 화질이 더 선명해진 것 같다고요? 이 조명 때문에 그런가? 지금 어떠세요? How is it now? How is it now? Because you have no deadline on YouTube. Well, thanks for. 뽁뽁이는 어디 쓰냐고요? 뽁뽁이요? What are you talking about? Bubble wraps? You're talking about bubble wraps? 안 돼요. 켜면 안 돼요. 켜면은요, 이따가 저희 요거 아이고 이거 할 때 잘 안 보일 거예요. 이제 그 텍스트 이제 쓰기 시작하면 잘 안 보일 거예요. Yeah, so right. Yeah. Okay. All right. So, everybody's doing okay today. Everybody's having a good evening. 오늘도요. 그 내용, 그러니까 주제는 제가 정했지만 내용은 여러분이 많이 만들어 주실 거예요. 그게 맞는 것 같아요. 제가 일방적으로 이 내용으로 이것보다는 제가 여러분한테 I will be giving you the things that you'll be working with, and you'll be coming up with the content, and you'll be coming up with stuff, the context. Okay, so I think that's what we're gonna do today, just like we did yesterday over on the toddler channel. All right, so we're gonna begin with no. Oh, that's right. Yeah, the music. Yeah, I'm gonna turn off the music right now. Okay, music is gone. Okay, so we're gonna start with no. We're gonna start with no. No. All right, so no. This is probably the easiest one among all the things that we're going to be covering today. 예전에 잠깐만요. 이거 한번 읽어볼게요. 예전에 한 3년 정도 하다가 뭔가 감각이 생기는 것 같았는데 갑자기 슬럼프가 와서 그만둔 지 몇 년 만에 다시 시작했어요. 오케이. 몇 년 만에 다시 시작을 하셨다고요? 그 멈춰있는 사이에 많이 감각이 또 그게 그 스텝 백이 됐을 수도 있겠네요. 그게 단순히 멈췄다고 해서 예전에 하던 거기서 그대로 멈춰있는 게 아니라 또 약간의 그 후퇴가 좀 있을 수도 있겠네요. But anyway. Okay, so I know. I know. Okay, so I know. 오케이, 이건 너무 쉽죠? 그렇기 때문에 여러분이 좀 헷갈릴 만한 걸로 한번 바로 가볼게요. 자, get to know는 이거 저희가 최근에 얘기한 적 있어요. 이거에 대해서 제가 최근에 설명한 부분이 있었어요. get to know는 언제 쓰는 거다라고 하고요. get to know는 언제 쓰는 거죠? Can you give me an example? Give me an example. 지금 잠시만요. Give me a second, you guys. Give me a second. Give me a second. 이 get to know 하면은 바로 여러분이 바로 떠오르는 게 이거면 안 돼요. 이게 가장 떠오르는 게 이거면 안 돼요. 가장 떠오르는 게 이거면 안 되고 가장 먼저 떠오르는 거는 이게 실제로 쓰이는 예문이에요. 가장 먼저 떠올라야 되는 거는 실제로 이게 쓰일 만한 예문이에요. Okay? We got to know each other. Very good. Okay. 자, 이게 무슨 말이에요? We got to know each other.
We got to know each other pretty well라고 할까요? We got to know each other pretty well. We got to know each other pretty well. What does that mean? 그쵸. 우리는 서로 꽤 친해졌다. 이거죠. 우린 서로 꽤 친해졌어. We got to know each other pretty well. We got to know each other pretty well. 자, 보세요. 아까 처음에 알게 되다라고 하셨던 분들 또 아니죠. 그쵸? 물론 이거를 그런 식으로 해석을 할 수도 있긴 했죠. 할 수는 있죠. 우리는 서로 꽤 잘 알게 됐다. 뭐 물론 이렇게 할 수도 있어요. 이렇게 할 수도 있어요. 오케이? 이렇게 할 수도 있는데 잠깐만. What's wrong with the font? 왜 이렇게 뚱뚱하지? Is that better? 잠깐만. 저희 원래 뭐 쓰고 있었죠? Okay, I think this is better. I think this is better. 오케이. 뚱뚱한 거는 뭐 강조할 만한 게 있을 때 쓸게요. 오케이. Alright. 자, 여러분. 지금 엄청 중요한 순간에 왔어요. This is a very important moment. 지금 제가 띄운 이 댓글 있죠. 김지영님 거요. I got to know a lot of knowledge about living with dogs. 자, 이거 될까요? 안 될까요? Is this good or bad? Is this a good example or a bad example? Is this a good sentence or a bad sentence? 자, 피터 오님이 안 된다고 하셨어요. 초코슈님도 안 된다고 하셨고 우정아님도 안 되셨. 지금 된다고 하신 분 한 명도 없어요. 오케이, why not? Why not? 왜 안 되죠? 왜 안 돼요? 왜 안 돼요? I got to know a lot of knowledge. 이게 왜 안 돼요? 아니에요. 꼭 사람에 대해서만 쓸 수 있는 건 아니긴 해요. 그건 아니긴 해요. 근데 I got to know a lot of knowledge는 안 돼요. No, 서로가 아닌 것도 상관이 없어요. 그거랑도 상관이 없어요. 능복은 뭐예요? get랑 know랑 뜻이 중복돼서요? No, 그렇지도 않아요. 오케이, 클레라님, 지식은 갖게 되는 것이라고 하셨는데 그러면은 올려서 맞아요. 오케이, 지금 자 보세요. get to know는요. get to know는 become 자 보자. become familiar with랑 의미적으로 아주 비슷해요. get to know someone 혹은 get to know something 이거는요. become familiar with랑 아주 비슷해요. 이해하셨어요? 여러분, become familiar with someone or something이라는 것의 의미는 아세요? become familiar with? 오케이, 지금 일단 피터 오님은 느낌적으로 지금 알고 계시는 것 같아요. 익숙해지다? 오케이. 뭐 그것도 포함이고요. 네, 친숙해지다도 많이 이 느낌도 많이 있어요. 친숙해지다. 오케이. 그러니까 이게 그러니까 지금 일단 가장 1차적으로 가장 큰 문제는 the biggest problem is 가장 큰 문제는 여러분이 get to know를 알게 되다라는 말과 지금 어느 정도 이미 그렇게 정해놨어요. 머릿속으로. get to know는 무엇을 알게 되다. 그냥 이렇게 그냥 이 커넥션을 지금 어느 정도는 일단은 당분간은 끊어놔야 돼요. 이 커넥션, get to know는 무엇을 알게 되다다. 이 커넥션을 어느 정도 일단 끊어놔야 돼요. 왜냐하면 그게 잘못 지금 엮여져 있어요. 오케이? Get to know. If you get to know someone, you become familiar with them. If you get to know a location, okay? 예를 들어서요. I went to
I did a 1-year stay in Jeju. At first, it was difficult because I didn't know anybody and everything was just 잠깐만요. Everything was just so, unfamiliar. It took after about after about 2 months, I got to know the place a lot better. Well, pretty well.라고 할까요? Okay. 넘길게요. 제 옷 때문에 안 보이죠? 네, 오늘 옷도 좀 못 맞췄네요. 원래 검은색 입어야 되는데. Okay. So 보세요. I did a 1-year stay in Jeju. 제주에서 1년 살이라고 하나요, 이런 거를? 1년 살이? 1년 제주 살이? 맞나요? At first it was difficult because I didn't know anybody and everything was just so unfamiliar. After about 2 months, I got to know the place pretty well. Okay? And what does that mean? I became familiar with the place quite well. Does that make sense? Okay? Okay. 자, 다시 아까 그 내용으로 돌아가면은요. 그 하면 안 되는 문장 있죠. 심지어 쓰지도 않을게요. I got to know a lot of knowledge 라고 하면은 그게 어떤 의미가 돼요? You became familiar with a lot of knowledge? 마치 knowledge라는 대상이 있고 그거랑 친해진 것 같은 느낌. No, 그렇지가 않잖아요. 지식이랑 친해지는 게 아니잖아요. Okay? 어떤 지식에 익숙해지고 지식에 그게 아니잖아요. We don't do that. Knowledge는 you either have knowledge or you don't have knowledge. You gain knowledge or you just don't have a lot of knowledge. 그렇죠. 맞아요. 지식은 그냥 있고 없고 습득이 되는 거고 더 많이 이런 거지. You don't get to know a knowledge. Okay? 아시겠죠? 그래서 아까 처음에 얘기했던 게 지금 가장 중요한 거는 get to know랑 여러분도 모르는 사이에 커넥션이 생긴 알게 되다라는 말과의 이 커넥션을 일단은 잠시 잊어야 돼요. 잠시 잊고 일단 이거를 활용을 꽤 많이 해봐야 이런저렇게 많이 해봐야 돼요. 오케이? I get to know English. 지금 시제가 현재 시제로 쓰였기 때문에 무슨 얘기를 하려는지 그걸 알 수가 없어요. She's surprisingly nice once you get to know her. Very good. Very good. This is a very good example, 여러분. This is a very good example. She's surprisingly nice once you get to know her. 일단 걔랑 좀 친해져 보면은 이렇게 의외로 굉장히 좋은 애야. 이런 식의 얘기죠. 좋은 사람이야. She's surprisingly nice once you get to know her. 의외로 좋은 사람이야. Yeah, she's surprisingly nice once you get to know her. 여러분이 오늘 이번 기회로 혹시 그 전까지 그게 잘 안 돼 있었다면 이번 기회에는 꼭 get to know는 become familiar with랑 굉장히 비슷한 거다. 이 커넥션을 새로 만드셔야 돼요. get to know는 알게 되다가 아니라 get to know는 you become familiar with something. Okay? All right. Okay, so this is a really good example. 아까 그 누적 효과님이 써주신 she's really nice. She's surprisingly nice once you get to know her. This is a good example. Can you give me some other examples? I'm looking forward to getting to know him. Okay, this works actually. Yeah, I'm looking. 이거 일단 없애고. I'm looking forward to getting to know him. 이게 지금 어떤 분들은 이걸 처음 많이 보시고 저건 뭔가 좀 이상한데 싶은 마음이 들 수도 있는데 this actually works. It makes sense. It sounds natural actually. It sounds perfectly natural. Okay?
I'm looking forward to getting to know him. Okay? I'm looking forward to. 기대를 하고 있다. 기대가 된다. 기대를 하고 있다. Getting to know him. 그와 그러니까 말 그대로 친해지는 거예요. 그와 앞으로 이제 친해지게 되는 게 기대가 된다. 오케이? 우리말로 오히려 하면 약간 어색한 것 같긴 하네요. But in English, it sounds perfectly natural. I'm looking forward to getting to know him. 아까 누저 효과님이 쓴 것도 여기다 쓸게요. Surprisingly nice once you get to know her. 오케이, 이것도 괜찮은데요. 제가 let me improve it just a slight bit because I think it would sound a little more natural if we say I'm slowly getting to know this city. Okay, this is good too. I'm slowly getting to know this city. Yeah. How did you get to know about Live Academy? How did you get to know about Live Academy? 이게 안 된다라는 거예요. 이게 안 돼요. 지금 anti-fubao님이 쓰신 이거 있죠. 이게 자 이런 문장이 어떤 문장이냐? 여러분이 get to know를 우리말로 그냥 어떤 것을 그냥 알게 되는 거 있죠. 어떤 것의 존재를 알게 되다가 아니에요. 이게 아니에요. get to know는 이게 아니에요. Okay? 이게 아니에요. The problem is so many people this is how so many people understand get to know. Get to know를 이 의미로 알고 계시는 분들이 굉장히 많아요. That's the problem. Okay? 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. 그 서로 어떻게 알게 됐어요? 이렇게 묻잖아요. 그렇죠? 서로 어떻게 알게 됐어요? 그건 뭐예요? 어떻게 만났느냐? 어떻게 서로의 존재에 대해서 알게 됐느냐? 이거 묻는 거예요. 그럴 때 쓰는 말이 아니에요. 오케이? 그쵸? 그럴 때는 come to know라고 하셔야 돼요. come to know. 오케이? come to know. Alright? 여러분도 잘 아시겠지만 네이버 사전에 등록되어 있는 어휘나 표현에 대한 해석이나 풀이가 그 소스가 다 어디에서 오는지 아세요? Do you know where it comes from? No? 보면 다 나와요. 출처 나오거든요. 출처 나오는데 다 학원이에요. 그러니까 뭐 아닌 데도 있지만 학원에서 제공하는 학원 소스인 것들도 많아요. 제가 이렇게 찾아봤는데 막 파고다 막 이렇게 돼 있는 게 정말 많았어요. 물론 다는 아니겠죠. 다는 아니겠지만 그렇게 돼 있는 게 꽤 많더라고요. 오케이? 그렇기 때문에 물론 그러니까 제가 제 느낌으로는요. 한 90%는 맞아요. 네이버 사전에 찾으면은 90%는 맞게 나와 있는데 그 10%가 좀 잘못 나와 있는데 그 10%가 많아요. 꽤 많아요. Yeah. So anyway. 네, 그렇죠. 막 YBM 이런 게 많아요. 이런 게 많아요. 추천하는 000요? 저는 그냥 구글로 해요. 만약에 제가 어떤 단어나 표현이 궁금하잖아요. 쓰고 그 뒤에 meaning 이렇게 해요. meaning. 오케이? 무슨 단어? meaning 하면은 이렇게 떠요. 뜨니까 저는 그냥 그렇게 찾아요. Okay? Anyway. 자 보자. 그래서 오케이, 일단 다시 한번 읽어볼게요. She's surprisingly nice once you get to know her. I'm looking forward to getting to know him. I'm slowly getting to know this city. Okay? So again, get to know는 어떤 것의 존재를 알게 되다라는 의미로 쓸 수가 없고요. 그러면 정말 어색해지고요. Become familiar with someone or something의 의미로 쓰셔야 돼요. Okay? After I got to know him, I found him attractive. Okay. It takes time to get to know someone. Very good. Exactly. It takes time.
그리고 지금 이 예문 같은 경우가 그 예문 내용 자체에서 이렇게 알고 있으면 안 된다라는 것을 보여주고 있죠. 그렇죠? It takes time. It takes time to get to know someone. Okay? 앨런 케이님, get used to랑 get to know는 같은 의미로 쓸 수 있다고요? 아니면 물으시는 거죠? 물음표 있구나. 될 때가 있고 안 될 때가 있죠. 안 될 때가 더 많아요. 앨런 케이님 알고 계실 것 같은데. 그 의미가 중복이 되는 경우, 그러니까 겹치는 부분이 사실 많긴 해요. 왜냐하면 뭔가에 familiar하게 되기 위해서는 you have to get used to it. 그렇죠? 익숙해지는 요소가 분명히 있잖아요. 근데 그렇다고 해서 이 두 표현을 같은 종류의 표현이다라고 생각은 안 했으면 좋겠어요. 오케이? 익숙해지는 건 익숙해지는 거고 become familiar with, get to know 하는 것은 that's different. 오케이? 왜냐하면 예를 들어서 여러분이 윗집에서 소리를 내요. 소음을 내요. 그렇게 뭐 엄청 심한 소음은 아니에요. 근데 윗집에서 소음을 내요. 처음에 이사 왔을 때는 그게 거슬렸는데 시간이 지나면서 어떻게 돼요? 그 소음을 get to know 하는 거예요? 아니면 get used to 하는 거예요? 아니면 둘 다 되나요? 어떻게 생각하세요? Do you get to know the noise or do you get used to the noise? 그렇죠? used to죠. 그렇죠? 그러니까 무엇에 대해서 얘기를 하느냐에 따라서 무엇에 대해서 얘기를 하느냐에 따라서 의미적으로 어느 정도 겹칠 수는 있지만 Bill Gates, life is not fair, get to know it. 이러면 안 된다는 거군요. 빌 게이츠가 그렇게 얘기를 했다고요? Bill Gates said life is not fair, get to know it. 뭐 말이 안 되는 건 아니에요. 왜냐하면 저런 식의 약간 그 proverb 같은 그런 것들은요. 어느 정도 약간 시적 허용 약간 그런 느낌으로 이제 쓰는 경우가 있기 때문에 그래서 원래 평상시에는 잘 의인화 같은 거를 잘 하지 않는 것에 대해서 의인화를 한다든가 약간 문학적인 그런 느낌을 표현한 그런 건 또 달라요. 여러분도 아시잖아요. 회화체랑은 그런 거랑 좀 달라요. Okay? get used to it라고 했다고요? 오케이. 근데 설령 거기서 get to know it라고 했다고 해서 그렇게 많이 이상한 건 아니에요. get used to it가 훨씬 더 말이 되긴 해요. Yeah, it makes sense. Once you get to know the system, there's really not much to it. Yes. 오케이. 이거 저희가 얼마 전에 그 실시간을 하면서 얘기했던 예문이죠. 이거 하나만 여기다 쓰고 넘어갈게요. Once you get to know the system, there's really not much to it. 여러분 다 기억하시죠? 이게 무슨 의미인지. 그때 안 오신 분들도 계시나? 네. 오케이. 그러니까 이것도 그러니까 이거 같은 경우는 그냥 최대한 자연스럽게 해석하잖아요. 그러면 그냥 알다예요. Once you get to know the 시스템이 어떻게 돌아가는지 시스템을 일단 한번 알고 나면 뭐 별거 없어. 이런 얘기예요. 알고 보면이라기보다는 그쵸 뭐 알고 보면일 수도 있죠. 근데 제가 느끼기에는 알고 보면보다는 알고 나면 한번 알고 나면 별거 없어. Okay? Once you get to know the system, there's really not much to it. If we get to know better, I can probably invite them and have a good time. If we get to know each other가 왠지 빠진 것 같아요. wake up요. 어떻게 생각하세요? What do you think? If we get to know each other a little better, I can probably invite them and have a good time. 그것만 들어가면 좋겠네요. If we get to know each other a little better,
I can probably invite them and have a good time. Yeah, so I think that's if you get to know her, that you could understand. If you get to know her, that you could understand. Yeah, that makes sense too. Yeah, okay. All right, let's move on from no. no에서 일단 넘어갈게요. no에 대해서 한 가지 더 얘기를 하고 싶었던 게 있었어요, 오늘. no에 대해서요. 자, 지금까지 했던 얘기를 잠깐 이제 잊으세요. 지금까지 했던 얘기는 나중에 복습하시면서 생각하고요. 일단 지금은 여기서 흐름 한번 끊고요. 자, 이런 식으로 얘기를 하는 거를 여러분 영화나 뭐 미드나 이런 걸 보다 보면 분명히 들어본 적 있을 거예요. He really knows his stuff. 무슨 말일까요? 아시는 분? 네, 누제효과님 들어보셨고요. 오케이. 못 들어보신 분들도 있고요. 못 들어보신 분들도 많이 있을 거예요. 그게 정말로 못 들어봤. 근데 그 중에는요, 몰라서 그게 안 들렸을 뿐이지. 들어보신 분 아마 많이 계실 거예요. Let's see. 이 뜻이에요. 이 뜻이에요. 이 뜻이에요. 전문가다. 제대로 하는 놈이네. 오케이. 야, 걔 전문가야. 예, 이런 느낌이에요. 전문가다. 찐이야? 오케이. 저는 유행어 별로 안 좋아하지만 이것도 돼요. 통해요. Yeah, it works. That's right. He really knows what he does. 그거는 좀 느낌이 많이 달라요. 이거는 약간 오히려 어색해요, 누제효과님. 이건 약간 어색하고요. He really knows his stuff라는 것은요. 이거는 뭐 슬랭이라고 할 수도 없어요. It's just a very idiomatic phrase. It's like an idiomatic phrase. 약간 뭐 수거까지는 아니지만 약간 그런 느낌으로 많이 써요. He really knows his stuff. Okay? 이거는 적임자야는 아니에요. 누니오님. 적임자는 아니에요. 적임자는 he's just a guy. She's just a person. She's just right. She's the perfect person. 뭐 이렇게 약간 그런 쪽이고요. 지금 이거는 그는 전문가다. Yeah. Knows his stuff. He knows what he's doing은 조금 달라요. 약간 달라요. He knows what he's doing은요. He knows what he's doing이 좀 더 포괄적인 의미를 가지고 있어요. He knows what he's doing은 걔 알아서 잘해. 걔가 알아서 잘 할 거야. 걱정 마. 약간 그런 느낌이에요. 알아서 잘 하고 있어. 약간 이런 느낌이고 he knows his stuff. She really knows her stuff. 라고 하면은 걔가 자신이 하는 일을 정말 전문가 수준으로 해낸다라는 그런 얘기예요. 오케이? 그러니까요. 이걸 좀 다르게 얘기를 하면은요. I really know my stuff. 가능은 한데 이렇게 얘기를 하는 경우는 잘 없어요. 본인 스스로에 대해서는. 근데 아까 이거 있죠. He really knows his stuff. 이거는 무슨 얘기하려고 했죠? I forgot. 이거 말고요. He knows what he's doing. 이거 있죠. 어디 갔지? I know pictures, don't worry. Okay? 그쵸. 그냥 그렇게도 하는 것도 있고요. 아까 이거요. 너무 많네. 잠깐만요. 이거요. He knows what he's doing. 이거는 심지어 그러니까 이거는 완전 비전문가한테도 괜찮아요. 다 쓸 수 있어요. 그러니까 뭘 하는데 그거에 대한 전문 지식이나 기술이랑 전혀 상관없이 쓸 수가 있어요. 오케이? 그러니까 예를 들어서 여러분 스마트폰이 갑자기 뭔가 문제가 생겼어요.
근데 갑자기 옆에 있던 여러분의 조카가 어린 조카가 아이 줘봐 이러더니 갑자기 여기 막 쑤시더니 막 분해하고 막 그러고 있어요. 야 너 뭐 하는 거야? 야, 그러다 고장 나면 어떻게? Don't worry, I know what I'm doing. 괜찮아. 그러니까 내가 지금 뭘 하고 있는 건지 나 알고 하는 거다. 내가 지금 아무것도 모르고 그냥 막 하는 게 아니라 알고 하는 거다. 그냥 이 얘기지. 그렇다고 해서 그거에 대한 뭐 전문 지식이 있고 기술이 있고 no. 그런 얘기 아니에요. 오케이? 그런 상황에서 많이 쓰죠. 네, 그런 상황에서 많이 쓰죠. 오케이? 많이 써요. 정말 많이 써요. 오케이? No. Okay. All right. Let's move on from no. Let's move on from no. 그 다음으로 중요한 거는요. 제가 생각했을 때는 notice예요. 그 다음으로 no 다음으로 중요한 건 notice인 거예요. Notice. So let me ask you, what? Give me some just give me some examples. 설명하지 말고요. 이게 우리말로 뭐다 일단 말고요. Give me some examples. What did you notice? Or yeah, what did you notice recently? What have you noticed? I noticed the differences. Good. Thank you for noticing. 초이님, noticing이 돼야 되고요. I noticed you got your haircut. Good. I noticed you got your haircut. Good. 자, 여러분, 잠시만요. 잠시만 멈출게요. 지금 이거 보세요. 왜냐면 이 notice에 대해서 아예 모르시는 분들 많을 거예요. I noticed you got your haircut. 이거 우리말로 최대한 자연스럽게 말하면 뭐죠? I noticed you got your haircut. 이걸 우리말로 최대한 자연스럽게 하면 뭐예요? I noticed you got your haircut. 머리 잘랐네? 오케이. 의미적으로는 맞는데요. 의미적으로는 맞는데 그 어감이 좀 맞질 않네요. 이거죠. 여러분, 이거예요. 야, 너 머리 잘랐더라? 이거예요. 너 머리 잘랐더라? 이거예요. 오케이? 이게 뭐였죠 아까? 이거예요. 잘 먹더라. 뭐 그것도 돼요. Yeah, sure. Yeah. 아니 그렇게 한국말을 잘 안 쓰지 않나요? 그게요. 상황을 생각해 보면은요. 저렇게 쓸 때도 있어요. Yeah. Yeah. 예를 들어서 잠깐만. 머리 자른 건 지금 생각해 보세요. 문자를 생각해 보세요. 문자요. 문자로. 문자를 생각해 보세요. 그러면 좀 와닿으세요? 그쵸? 이런 경우도 있을 거고요. 이런 경우도 있을 거고 그리고 실제로 그러니까 내가 건물 안에서 너가 지나가는 걸 봤어요. 만나진 못했지만 나는 쟤 머리 잘랐네? 이거를 봤어요. 나중에 문제 야, 너 오늘 아침에 여기 지나갔지? 너 머리 잘랐더라? 이거예요. 이럴 때. Okay? So you always have to use your imagination and think of actual real case scenarios. Okay? Okay? 이런 상황이면은 it's perfectly natural. Okay? Okay. 네, 어쨌든 notice. Give me some more examples. Give me some more examples. 여러분 그 시제 신경 쓰세요. 시제 신경 쓰셔야 돼요. When I got out, I noticed. 시제요. 광성님, 지금 스마트폰을 쓰고 계시면 지금 이 문장조차도 쓰시는데 오래 걸리셨겠지만 한 번 더 써주세요. When I got out, I noticed I had left my key on my desk. 이거 한 번 더 써주세요. 이거 이렇게 뜯어도 되나? 그 왜 손톱 옆에 이렇게
삐져나와 있는 살 있잖아요. 쓰셨나요? 광석정님? 다시 써주셨나요? 아직 안 써주신 것 같은데. 다른 분들이 써주세요. 뭐가 잘못됐죠, 여기서? 그쵸? Noticed. Okay? Noticed. When I got out, I noticed I had left my key on my desk. 그것만 고쳐지면 좋겠죠? Okay? 네. 광석전이 지금 맞게 하셨는데요. Notice 시제가 틀렸을 뿐이에요. Notice가 noticed가 돼야죠. Noticed. Okay? Noticed. Be nice name. I noticed that my mom was in a good mood. Okay, very good. 이것도 좋은 예문이죠. I noticed that my mom was in a good mood. Yeah. I noticed he likes Amy, not me. I noticed he likes Amy, not me. 여러분, 잠시 이 from H님이 쓰신 걸 잠깐 한번 볼까요? 걔가 날 좋아하는 게 아니라 에이미를 좋아하더라고. 이건가요? From H님 지금 듣고 계시죠? 이건가요 지금? 걔가 날 좋아하는 게 아니라 에이미를 좋아하더라고. 이 얘기인가요? 자, 이거라면은요. 걔가 날 좋아하는 게 아니라 에이미를 좋아하는 거더라고. 이거면은요. realized보다는 그러니까 경우의 수를 따지고 보면 found out이 될 가능성이 높아요. I found out he likes Amy, not me. Okay? I found out. notice는 뭔가를 보고 이거예요. 이게 notice예요. 뭔가를 보고 이게 notice예요. Okay? Alright? find out은 여러 경위를 통해서 find out 하게 될 수도 있죠. 누구한테 얘기를 줄 수도 있고 그 사람한테 직접 그 사람이 얘기해줘서 알 수도 있는 거고 아니면 뭔가 어떤 거를 통해서 알게 되는 거 어떤 사실이나 정보를 알게 되는 거 그게 find out. notice는 이거예요. 뭔가 다른데? 이건 뭔가 이상한데? 이런 게 notice. 오케이? realize는요. 자, 보세요. find out은 아까 어떤 얘기를 했죠? 잠깐만. 이거 find out 미리 해놔야 되겠네. find out. 자, 다시 얘기하지만 잠시만요. 이 find out은 나한테 그 정보가 들어온 거예요. 내가 스스로 내가 그거를 깨달은 게 아니라 스스로 생각하다가 이런 건가 이게 find out이 아니라 누구한테 얘기를 들었거나 아니면은 누구랑 얘기를 하다가 그냥 알게 된다. 누가 뭐 소문으로 들었거나 뭐 어떤 식으로든. 오케이? 그게 find out이고요. 그리고 지금 얘기하셨던 뭐죠? realize. I realized I wasn't helping. 이게 무슨 말이죠? I realized I wasn't helping. What does this mean? 오케이. 지금 TCM 채아님이 쓰신 게
이거죠. 내가 도움이 안 된다는 것을 깨달았어. 이거는 이제 어느 정도 꽤 직역으로 해석을 한 거고요. 누적 효과님이 이렇게 하셨죠. 내가 도움이 안 되고 있더라. 이렇게 약간 의역을 하면 이것도 맞아요. 그런데 제가 추천하는 것은 이거예요. 이거예요. 생각해보니 내가 별 도움이 안 되고 있더라고. 이러면은요, 이렇게 하면은 이 realized와 find out이 어떻게 다른지 좀 도움이 될 거예요. 좀 도움이 되세요? 생각해보니. 오케이? 자, find out와 realize의 가장 큰 차이점, 이거 저희가 예전에 다 배웠던 거예요. 다 이미 옛날에 다 얘기했던 거예요. find out은 말 그대로 찾는 거예요. 뭘 찾은 거예요. 그러니까 외부에서 일어난 거예요. 외부와 나와의 어떤 인터랙션을 통해서 알게 되는 거, 얻게 되는 정보. realize는 이 속에서 일어나는 거예요. 이해되세요? realize happens in here. find out happens as I'm interacting with the world, I find out something. But realizing usually, in most cases, happens inside your head. Okay? So, 지금 이 단어들이 어려운 이유가 일단 비슷하기도 한 것도 있고요. 비슷하기도 하지만 이게 우리말로 해석을 했을 때 그게 딱 정말 공감할 수 있을 정도의 그런 표현의 매칭이 보이질 않아요. 그게. 보세요. find out은 이게 우리말로 뭐지? 여기 뭐겠어요? 잘 없잖아요. 잠깐만. 여기서 find out이 뭐야? 이런 약간 존재감 없는 애들이에요. 얘네들이. 정말 많이 쓰이는데 얘네들이 어떤 그 정체성이라고 할까요? 그게 우리말로 딱 그 매칭했을 때 잘 안 보이는 애들이에요. 지금 이것도 보세요. 생각해보니 이렇더라고. 잠깐, 이게 realize라고? realize는 뭐 딱 한 단어로 우리말로 있어야 되는 거 아니야? 그렇지가 않아요, 실제로. 오케이? 그래서 제가 항상 강조를 하는 게, 이거 진짜 듣고 싶다. 제가 항상 하는 얘기가 무슨 얘기하려고 했지? 그래서 제가 항상 하는 얘기가 여러분의 영어를 배우실 때 공부를 통해서 이걸 배울 수 있을 거라는 생각을 보다는 영어가 쓰이는 걸 많이 봐야 돼요. 쓰이는 거를 많이 보고 많이 듣고 많이 해보고 그러면서 서서히 모양을 잡아가는 거예요. 항상 하는 얘기죠. 오케이? Alright. In some contexts, yes. In some contexts, yes. But not always. That's why this is so tricky. That's why this is so tricky. Okay? I couldn't help but notice that he was staring at me. 도레미님, where do you get these examples? Really good examples. Yeah. Good example. 오케이, 지금 오케이. 자, 그러면은요. 일단 notice 몇 가지는 좀 let's add some more examples here. Notice. What did you notice? Or what did you not notice? What did you notice or what didn't you notice? I can't notice. After 2 days I realized he doesn't want to let me know. Can't notice. Didn't notice. 알아차리지 못했다. 그런 의미에서 쓰셨구나. 영어에서는 신기하게도 그렇게는 안 써요. Can't notice라고 하진 않아요. 왜냐면 실제로 사실이 아니기 때문에. notice를 못했던 게 아니죠. 그러니까 그 notice를 할 수 없었던 건 아니죠. notice를 할 수 있었던 건데 notice를 안 했던 거죠. 그렇죠? So can't notice라고는 안 해요. 영어에서는 어쨌든 뭐 이유는 중요하지 않아요. 어쨌든 안 쓰고요. Didn't notice. I didn't notice he was sick. I didn't notice he was sick. Okay? So I didn't notice he was sick. I didn't notice I didn't notice he was sick. This means he was sick, but I didn't notice it. I didn't notice anything. Yeah.
He was sick, but I didn't notice anything. That's yeah. I noticed that she used to be a dude. How did you know? Nah, I can't think of any scenario where we would say that. I noticed some typos in the okay, this is good. I noticed some typos in the text I sent to the manager. Yeah. I noticed some typos. I noticed some typos in the text I sent to the manager. Very good. I noticed I left my son there before a few hours. I noticed I left 로버트 킴님, 이거 우리말로 한 번만 해주시겠어요? 로버트 킴님, 제가 지켜보고 있을게요. 로버트 킴님 이름이 뜨는 거를 제가 지켜보고 있을 테니까요. 이거 우리말로 한 번만 해주시겠어요? I noticed they were preparing my birthday party, but I just acted surprised. Okay. 이런 맥락에서는요, I noticed보다는 I knew. 알고 있었다. Yeah, I knew they were preparing. I just acted surprised. I noticed they had gotten rid of the fence. Yeah. That's good. That's good. They had gotten이 좋긴 해요. 지금 같은 맥락에서는요. They had gotten rid of the fence. 잠깐만. 살짝 보인 것 같았는데? 살짝 보인 것 같은데 제가 잘못 봤나요? 로버트 킴님. 여기 있다. 내 아들을 거기에 몇 시간 전에 두고 온 걸 알게 됐다. 내 아들을 거기 몇 시간 전에 두고 온 걸 알게 됐다? Can you guys help me understand this? 어떤 상황인 거죠, 지금? 혹시 그건가요? 아들을 거기에다 두고 왔다라는 걸 알고 있었는데 시간을 보고 깜짝 놀란 거예요. 벌써 시간이 이렇게 됐어? 그럼 내가 쟤를 벌써 몇 시간째 저기 두고 있는 거야? 혹시 이런 상황이에요? Is this the situation? 정신없이 쇼핑하다 아들. 애를 정신없이 쇼핑하다가 아들을 두고 오게 됐다고요? 오케이. 그건 realized인 것 같아요. Yeah. 그건 realize예요. 잠깐만요. 그럼 집에 두고 온 게 아니라 쇼핑몰에 두고 온 거잖아. 그쵸? 그러니까 그 쇼핑몰에서 정신없이 쇼핑하다가 어딘가에 두고 온 거죠? 그러면 어쨌든 그런 거라면 I realized. Okay. Yeah, I realized I had left my son at the shopping mall. cheat는요. 지금 킴님 이거는요. no가 맞을 거예요. I didn't know at all he had cheated on me. 왜냐면 cheat 하는 거를 notice 하려면은 그 순간을 포착을 해야 되는 거예요. 이거잖아요. notice는 뭔가를 보고 notice는 뭔가를 보고 이거예요. 그렇기 때문에 I didn't notice at all he cheated on me는 그 현장을 목격을 못했다라는 그 의미이기 때문에 그렇게 쓰는 일은 잘 없어요. Okay? 그냥 I didn't know he was cheating on me. 그래서 그거는 그냥 I didn't know he was cheating on me. Okay? 그렇죠. 이거는 this is a good example. I noticed I had taken the wrong bus. 근데요, 그거는 realize가 더 맞는 것 같아요.
근데 notice도 돼요. notice도 돼요. 오케이, 여러분 보세요. 지금 두 문장을 번갈아 가면서 좀 볼 거예요. 오케이, 이게 둘 다 맞거든요. I noticed I had taken the wrong bus. I realized I was on the wrong bus. 이것도 마찬가지예요. I had taken, was on, 둘 다 맞는데 지금 이 내용, 잠깐만요. 오케이, 지금 이거는요. 지금 이 내용 자체는 이 realized로 쓰는 일이 훨씬 더 많아요. 일반적으로 이거는 이렇게 해요. 그게 왜 그러냐? 내가 한 행동에 대해서 내가 스스로 알게 되는 거 있죠. 내가 스스로 알게 되는 거. 이런 거는 보통 realize로 많이 써요. 이해하셨어요? 내가 한 행동에 대해서 내가 스스로 알게 되는 것은 보통 realize를 많이 써요. 오케이? realize. 이것도 틀린 건 아니에요. 이것도 맞긴 한데 이렇게 얘기를 하는 게 훨씬 더 자연스러워요. 오케이? alright. 그래서 지금 그래서 여기서 alright. 네, 자각. 자각. 스스로 깨닫는 거. 스스로 자신이 한 일에 대해서 어떻게 한 거 보통 realize로 많이 써요. I realize that. Okay? 오케이. 그쵸? 왜냐면 깨달은 거잖아요. 그쵸? 깨닫는 거 자체가 나에 대한 내 자신에 대한 그런 거지만. 오케이. 네, 맞아요. 예문 진짜 많이 봐야 돼요. I know today is my son's birthday, but I didn't notice it's my wedding anniversary today until my husband bought some flowers for me. But I didn't notice it was my wedding. No. 이거는요. forget를 한 거죠. 레이니님. 이거는 그거를 뭐 realize인지 notice인지를 떠나서 그 전에 forget를 한 게 문제인 거죠. 그렇기 때문에 이거 같은 경우는 but I completely forgot. I completely forgot it was my wedding anniversary. 이렇게 가야죠. Okay? I forgot. I finally realized what the problem was. Good. I noticed my dog wanted to poop. Yeah. This is a good example. I noticed my dog wanted to poop. I realized I didn't pay for that. Okay. Yeah. I hadn't paid for that too. 괜찮고요. I didn't pay for that is okay too. I didn't notice there were some missed calls until good. Yeah. I didn't notice there were some missed calls, but then I had. I didn't notice I had some missed calls until I looked at my phone. Yeah. Saw my phone도 되긴 하겠다. It depends on the situation. I think they both work. Yeah. So I didn't notice I had some missed calls until I looked at my phone, until I saw my phone. Yeah. I noticed that Kim and Joy kissed at the... I noticed that 이거는요, 그냥 saw. Yeah, I saw Kim and Joy kissing on the stairs. 그럼 본 거죠, 그냥. 본 거죠. Notice, 뽀뽀하는 거를 우리말로는 알아차렸다라 할 수 있나? 근데 그건 그냥 see죠. Yeah, you saw them kissing. You saw Kim and 누구죠? 누가 했다고요? Joy? Okay, so you saw Kim and Joy kissing on the stairs. Yeah. Right after getting off the bus, I noticed I left my phone behind on the bus. 괜찮아요. 가능은 한데 아까 얘기했죠? 내가 스스로 한 일, 내 자신이 한 일에 대해서는 realize. I realized I had left my. Okay? Realize. 이거는 realize예요. Right after getting off the bus, I realized I had left my phone behind on the bus. I didn't realize that I was falling for him. That's good too. Yeah, I didn't realize. 자, 이렇게 얘기를 하다 보면은요. 잠깐만. Find out 좀 해볼까요? Find out 좀 해볼게요. Let's talk about find out. Find out.
이거는요. find out이에요. 회사 동료가 비밀리에 사내 연애하는 걸 알게 되는 거는 find out. 그건 find out이에요. 어떤 사실이나 정보를 내가 얻게 되는 거. find out. 이런 거요. find out. I found out he 또는 she was dating someone someone in human resource. 인사과에 누구랑 사귄다라는 걸 알게 됐다. I found out. I found out she was dating someone in human resources. Yeah. I found out that he's from North Korea. Really? Huh. Interesting. I'll just go find out what's going on outside. Good. I found out there was another way to go there. Okay. I found out there was good, very good. It was too late when I found out I had made a mistake. Very good. I soon found out that they usually went for around 300,000 won for it. They usually went for 에서 이미 그게 얼마에 팔린다는 얘기이기 때문에 for it가 뒤에 필요 없어요, 강잼님. So just I soon found out that they usually went for around 300,000 won. 그래서 끝나야 돼요. I found out that the number on the bill was wrong. 뭐 is wrong이라고 했다고 해서 말이 안 되는 건 아니지만 어쨌든 good, very good. How could you find out that he spilled the beans? How could you find out that he had spilled the beans? How did you find out? 이건 둘 중에 하나예요. How did you find out? 혹은 how could you have? How could you have found out that he had spilled the beans? Or how did you find out that he had spilt the beans? 시제, tense is always hard. 최근 거 그냥부터 한번 볼게요. I've just found out how to handle the problem. I've just found out. 오, interesting. 자, 여러분. 지금 초연님이 쓰신 걸 한번 보세요. I've just found out how to handle the problem이라고 하셨어요. 전혀 말이 안 되는 건 아니지만 더 좋은 표현이 있어요. find out보다. 지금 이 문장에서는 find out보다 더 좋은 게 기다리고 있어요. 뭐죠? 그쵸? figure out. 여러분, 제가 설명하기도 전에 이미 여러분이 지금 느끼는 거를 한번 얘기를 해보세요. 잠깐만. 여기서 왜 find out이 아니라 왜 figure out이죠? 왜 figure out이에요? 왜 그래요? Why is this better? 노력이랑 상관없어요. 고심 끝에 이런 거랑 상관없어요. No. 네. 맥락 자체가 문제 해결에 대한 맥락이기 때문에. 이해하셨어요? 이 맥락 자체가 어떤 정보를 알게 되는 게 아니라 어떤 사실이나 정보를 알게 되는 게 아니라 무엇을 해결하기 위한 해결책에 대한 얘기이기 때문에 figure out인 거예요. 오케이? 이해하셨어요? 지금 여러분 중에 지금 모두가 100% 이해를 못했을 거라는 것은 알고 있어요. 근데 그나마 지금 이게 지금 와 닿으신 분들 지금 여러분 지금 이 느끼는 이거를 빨리 지금 핸드폰 그 보이스 메모 이거를 빨리 녹음해 놓으세요. 왜냐면 시간 지나고 나면 또 까먹어요. 여러분이 지금 느끼고 있는 그거 지금 그거를 또 분명히 까먹을 거예요. 오케이? 지금 이게 지금 어떤 내용인지를 지금 빨리 적어 놓으세요. 적어 놓거나 어디 오케이, 다시 얘기할게요. 지금 초연님이 I've just found out how to handle the problem이라고 했잖아요. 이게 어색한 이유가 find out은 단순한 어떤 정보나 어떤 사실을 내가 알게 되는 거. 뭐 누가 얘기해 줬다거나 소문으로 들었거나 아니면 어떻게든 그냥 알게 되는 거. 오케이? 어떤 사실이나 정보. How to handle the problem. 그 문제를 어떻게 해결을 해야 할지. 이거는 정보나 사실이라기보다는 해결책에 대한 얘기예요. 맥락 자체가 해결책이에요. 그래서 find out은 어울리지가 않고 figure out.
figure out. figure라는 동사에는 어떤 계산하다라는 어떤 그런 의미가 기본적으로 들어가 있어요. 이거 어젠가 지난번에 얘기했던 것 같은데 figure out. 뭔가를 궁리를 해서 그 문제에서 벗어나오는 거. figure out 하다. figure out. 그래서 이 figure out라는 표현 자체가 문제 해결이라는 맥락에 잘 어울려요. 그런 것에 대한 얘기할 때 figure out. 오케이? 그래서 여기서는 find out이 아니라 figure out라고 하는 게 좋아요. 오케이? So, 이것도 자연스럽게 얘기를 하다 보니까 여러분이 이거를 혼동하는 그 현상에서 벌써 이게 자연스럽게 다 나오고 있네요, 지금. figure out. I've just 잠깐만. 뭐라고 하셨죠? 뭐라고 하셨죠, 아까? 초연님이 뭐라고 하셨죠? I've just figured out. 초연님 한 번 더 써주시겠어요? I've just figured out how to handle this problem. Yeah, that's right. Yeah, that's right. 근데 모모님, 일단 그것도 중요하지만 이제 거기에 이어서 이제 여러 가지 예문들을 많이 보는 게 중요한 거죠. 오케이, 보자. 자, 지금부터 약간 이제 이 얘기 하나만 하고 쉬는 시간을 가질게요. 지금 요거 하나만 보고요. 지금 YM님이 I found out some information for Tesla stock이라고 하셨어요. 지금 이 테슬라 stock이라는 맥락인 거를 떠나서 일단 I found out some information. 뭔가 어색해요. 왜 어색할까요? 그쵸. 민식조님, 그냥 found라고 해야 된다고 민식조님 하셨어요. 맞아요. 지금 대상이 목적어가 information이에요. information이 그쵸? 내용이 겹쳐요. find out이라고 하면은 그거 자체만으로 어떤 정보나 사실을 얻게 된다라고 했는데 또 정보라는 말 직접적으로 이렇게 쓰면은요. 그냥 find이에요. find. I found some information. Okay? I found some information. 밍님, why are you crying? Why are you crying? don't cry. Don't cry. Please don't cry. yeah. 그래서 yeah, it's hard. It's hard. Yeah. 그래서 so 다시 한번 볼게요. I found out. 자, 보세요. I found out. He likes Amy. 이거 자체가 it's a fact. It's information. 근데 information이라는 단어가 나오진 않고 그 내용이 그냥 나와요. You found out. I found out he likes Amy. I found out he was dating someone in human resources. So this is information. It's a fact, right? 그런데 I found out some information is wrong. 이건 안 돼요. You can't say this. It sounds very awkward. 다들 이해는 할 거예요. 무슨 얘기를 하는 건지. But it sounds really awkward. And you should almost definitely say, I found some information. Okay? That's it. 이렇게만 알고 있으면 돼요. find out information이 안 되는구나. 사실 이것만 알고 있으면 이것만 조심하면 돼요. 이것만 조심하면 되고요. You found some information. Okay? Alright. So, 쉬는 시간을 갖기 전에 잠깐 한번 훑어볼게요. 아니다. 훑어보는 거는 쉬는 시간 끝나고 할 수도 있겠구나. Okay, let's take a break. Let's take a 7-minute break. I will see you back here at 10:15. At 10:15, we'll be back here. So, go take a break, go to the bathroom, have a cigarette, go get some beer, whatever you want. I'll see you back here at 10:15. Okay?
up dizzy in the morning. We fight a lot. Don't even know about what. I just want you to leave, darling. It's my only hope. Can't you see our time is up? I don't want to start over. Finally some peace and quiet since you left, so don't bother. This is how I feel now. I never had it so good. Had it so good. I never had it so good. Without your love, I know I would. I feel good. I feel good. I never had it so good. Without your love, I know I would. Waking up early in the morning. Without you by my side. By my side. Yeah. Waking up early in the morning. And baby, Let's see. 혹시 라이브 방송 다시 보고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 라이브 방송이요? finally some peace and quiet since you left, so don't bother. This is how I feel now. I never had it so good. Had it so good. I never had it so good. Without your love, I know I would. I feel good. I feel good. I never had it so good. Without your love, I know I would. Waking up in the middle of the night, all alone. 그 질문하신 분이요. 지금 그 스마트폰으로 보시면 약간 달라 보이긴 할 거예요. 달라 보이긴 할 건데 일단 그 제 채널에 이렇게 들어오시잖아요. 제 채널을 이렇게 들어오시면은 이렇게 있죠. 그럼 처음에 이제 홈 한국어로는 뭐라고 나와 있죠? 한국어로는 뭐라고 나와 있어요? 한국어로는 뭐라고 나와 있죠? 집이라고 돼 있다고요? 도레미님 집이 아니라 no 홈이라고 그냥 홈이라고 돼. 오케이 홈이 있고요. 그 옆에 비디오 영상을 누르면은 영상이 쭉 그냥 아마 이게 날짜 순으로 쭉 뜰 거예요. 그 다음에 그 쇼츠가 있어요. 아이고야. 쇼츠가 이렇게 있고요. 그 다음에 보면은 라이브가 있어요. 여기에 보시면은 지금까지 저희가 했던 모든 라이브 영상을 다 보실 수 있어요. 오케이? 잠깐만 이렇게 하면은 이게 아닌데. Yeah. Yeah, that's right. I hope you can find it. I hope you can find it. 질문하신 분 누구지? 자, 김영호님. 네, 김영호님. 찾으셨나요? 찾으셨어요? 오케이. 영어권 사람들의 에세이 같은 글을 올리는 사이트나 플랫폼이 있냐고요? I don't know. I really don't know. 네 몸매가 이뻐서 너를 좋아하는 게 아니야. 너가 그냥 좋은 거야를 영어로 쓰면 한번 해보세요. You know, I'm not your translator, okay? I'm your trainer. I'm your English trainer. So I will do what a good trainer will do. I will first give you an opportunity to try it yourself. Try it yourself, and then I will help you. I'm not your translator. Good. Very, very good.
It's not your body. What I love you as you are. It's not your body. 잠깐 아까 어느 분이었지? 장장세님. I don't like you because your body is pretty. I just like you. Very good. Very good. Yeah. 한 가지요. I don't like you because you have a pretty body. Your body is pretty보다는 I don't like you because you have a pretty body, or I don't like you because you have a good body. I just like you. Yeah, that's good. That's perfect. Yeah. 네, 그 누정 효과님, 네 맞아요. What로 that로 바꿔야 되는 거 맞아요. Yes, you're right. No. 그렇게 복잡하게 할 그냥 I just like you. I just like you. 우리 강아지는 내가 뭘 먹는 걸 귀신같이 잘 알아챈다. My dog always, really, always보다는 always가 좋겠네요. really보다는 always notices. 저라면은요 귀신같이를요 well보다는요 그냥 somehow immediately notices. Yeah. My dog. Whenever 저를 앞으로 끌어와서요. Whenever I eat something, my dog somehow always immediately notices. Yeah. Notices immediately to를 뺄까요? 같이 써도 되는데 그냥 저라면 이런 식으로 얘기를 할 거예요. 왜냐면 그 귀신같이라는 그 말 자체가 귀신같이라는 말 자체가 걔네들이 공감을 할 수 있을지 모르겠어요. Like a ghost? 귀신이 그걸 아나요? I don't know. Somehow, yeah. Somehow, 강구님, somehow라는 말 속에는 어떤 의미가 숨어 있죠? 왠지 느낌은 아니에요. 지금은 그런 느낌이 아니에요. 어떤 이유에서인지? No. 그렇죠. 약간 이런 느낌에 더 가까워요. 뭔진 모르겠지만 어떻게 하는 건지는 모르겠지만 그거예요. 어떻게 하는 그게 어떻게 가능한지는 모르겠지만 어쨌든 그렇게 한다. 그런 느낌을 주는 게 somehow. 오케이? Yeah. 웬걸? 웬걸? 뭐지 이게? 웬걸? Wouldn't you know it? 약간 이거 같은데. Wouldn't you know it? Alright. Let's not get so analytical, okay? Let's not get so analytical here. 강제로 선을 봐야 하는 상황이요? 요즘도 그러나요? I don't care about. 잠깐만. 댓글을 없애셨는데 전 여기 화면에는 보이네요. I don't care. 읽지 말까요? 김님. I don't care about him at all, and I don't want to get to know him. 일단 첫 문장에서, yeah. 첫 문장, I think your first sentence says it all. That's more than enough. Yeah. 오타나서 다시 쓰려고요? Okay, you can do that. Analytical. 어떻게 쓰지? Analytical 이건가? Analytical? 분석적인?
Let's not get so. Don't get so analytical. No, not analytical. not analytical. Analytical. Oh gosh. 503동 아줌마. 진짜 503동에 사세요? Oh, that's not important. 어쨌든. Oh gosh. Oh gosh. 디아현님 왜? Why suddenly anus? All right. 쌤께서 어떻게 댓글들을 바로바로 화면에 픽해서 띄울 수 있어요? It's a feature. It's a feature that it's actually an add-on. It's an add-on that YouTube provides. Well, I don't think it's YouTube that provides it, but it's an add-on that you can use along with the live stream feature. Yeah, it takes some time to set it up. 이걸 설정을 이렇게 딱 이렇게 생기게 하게 뭐 색깔이나 이런 걸 다 고를 수 있거든요. 그리고 이 그림 동그라미 그림에 이제 테두리 넣고 뭐 그것도 색깔. So it takes some time to set it up, but it's a feature that you can. It's free. It's absolutely free. 네. 그러니까 저는 세팅이 다 끝났기 때문에 지금은 그냥 누르기만 하면 떠요. Yeah, that's right. Alright. Okay, moving on. 한번 훑어볼게요. 지금까지 한 거요. Okay. know는 여러분이 아시는 그 알다 맞아요. 하지만 get to know는 알게 되다가 아니에요. Okay? 왜냐면 우리가 그러니까 예를 들어서 당신은 이 유튜브 채널을 어떻게 알게 되셨나요? 이라고 이렇게 얘기할 때 그런 알게 되다가 아니라는 거예요. 오케이? 그것의 존재 자체를 어떻게 알게 됐냐, 그 사실을 어떻게 알게 됐냐, 그 알게 되다가 절대 아니에요. Get to know는 become familiar with라는 의미의 알게 되다예요. 잘 알게 되는 거예요. 친숙해지고 친해지고 익숙해지고 그런 의미들이 복합적으로 들어가 있는 게 음악을 끄고요. 그런 의미들이 복합적으로 들어가 있는 게 get to know예요. 그래서 이런 말들이 나오는 거예요. We got to know each other pretty well. I did a 1-year stay in Jeju. At first, it was difficult because I didn't know anybody, and everything was just so unfamiliar. After about 2 months, I got to know the place pretty well. I got to know the place. It means I became somewhat familiar with the place pretty well. Okay? And these are some other example sentences that you guys came up with. She's surprisingly nice once you get to know her. 일단 좀 알고 나면, 좀 알게 되면, 좀 친해지면이죠. 좀 친해지면 의외로 되게 착한 애야. 의외로 착한 사람이야. She's surprisingly nice once you get to know her. I'm looking forward to getting to know him. 그와 친분을 앞으로 이제 쌓는 게 이제 기대가 된다. I'm slowly getting to know this city. 서서히 이 도시를 좀 이제 알게 되는 것 같다. 알아가고 있다. Okay? It takes time to get to know someone. 누군가랑 친해지기 위해서는 시간이 걸린다. Once you get to know the system, 일단 그 시스템을 좀 한번 알고 나면, 그러니까 그 아는 게 단순히 시스템의 존재에 대해서 아는 게 아니죠. 한번 익숙해지고 나면 뭐가 어떻게 되는 건지, 어떻게 돌아가는지 한번 그걸 좀 알고 나면 그 얘기죠. Once you get to know the system, there's really not much to it. 정말 별거 없어. 그리고 그 다음에 know를 또 이런 식으로도 많이 쓴다라는 거예요. He really knows his stuff 하면은 he has expert level knowledge, skills at what she does. She really knows her stuff, his stuff. It means she
has expert level knowledge or skills at what he, she does. Okay? Notice. Notice. 아까 어느 분이 그랬죠? 다른 거는 알 것 같은데 notice가 여러분 지금 여기 아까부터 듣고 계신 분들 중에 여기 나와 있는 것 중에서 notice가 그래도 난 아직도 제일 어색하다라고 그렇게 느끼신 분들이 계시나요 혹시? Notice? 아, 계시구나. 거기 달라진 건 전혀 모르겠던데. 자, 보세요. notice 하면은 많은 분들이 notice는 우리말로 했을 때 알아차리다 라고 생각하시는데 그렇게 알고 계시기보다는 그런 의미로 쓰는 거예요. 알아차리다라는 의미로 쓰는 거지 실제로 우리말로 자연스럽게 해놓고 보면은 그게 표면상에 알아차리다라는 말이 그대로 드러나는 경우는 잘 없어요. 오히려. 오케이? 지금 보세요. 난 달라진 거 전혀 모르겠던데? 이런 얘기할 때 notice를 쓰기에 아주 좋아요. I didn't notice anything different at all. I didn't notice anything different at all. I didn't notice anything different at all. 오케이? 다시 이걸 잘 보세요. 지금 이게 표면상으로 알아차리다, 알아보다 뭐 이런 말이 드러나 있진 않지만 그게 의미상 들어있는 거죠. 난 달라진 거 전혀 모르겠던데 라는 것은 감지된 게 없다라는 거죠. 이해되세요? 밍님 맞나? 내가 감지된 것은 없다라는 거죠. 그런 의미에서 내가 알아차린 건 없다라는 거예요. 그런 의미로 쓸 때 notice가 아주 잘 어울려요. I didn't notice anything different at all. 그래서 야, 나 뭐 달라진 거 없어? 이럴 때도 그래서 notice를 쓰는 거예요. 아까부터 몇 번이고 누가 얘기하셨죠? 이게 뭐라고요? 그렇죠? 그 앞에 뭐가 숨어져 있어요? Notice anything 앞에 뭐가 숨어져 있어요? 그렇죠? Do you? Do you? 물론 don't you가 될 수도 있겠네요. 뭐 될 수도 있겠네요. 저는 부정으로는 생각을 안 해봤는데 없어니까 와 I don't know. Yeah. 그냥 이거예요. Do you notice anything? 근데 이 앞을 생략하고 얘기하는 경우가 많아요. Notice anything? Notice anything? Can you도 될 수도 있겠네. 이게 그래서 생략을 하는구나. 여러 가지가 다 될 수가 있으니까. 네, 어쨌든 Notice anything이라고 많이 얘기를 해요. Okay, notice anything? Okay. 어느 날 그 알 취재팀이 여러분한테 와서 여러분 이웃 중에 어느 사람이 에 대해서 물어요. 혹시 이상한 점 못 느끼셨나요? Yeah. Did you notice anything strange? 그쵸? Did you notice anything strange? 뭐 이런 식으로 쓰이는 게 notice예요. 오케이? 이런 식으로 쓰는 게 notice.
How do we say this? I noticed that they had changed their menu a bit. 뭐 이렇게 할까요? I noticed that they had changed their menu a bit. I noticed that they had changed their menu a bit. Yeah, this sounds good. I noticed that they had changed their menu a bit. 물론 이걸 약간 다르게 할 수는 있어요. I noticed that there were some changes in their menu. 뭐 이렇게도 가능하고요. I noticed that there were some changes in their menu. Same thing. Basically the same thing. sense랑 호환이 되냐고요? No. No. 그러니까 의미적으로는 겹치는 부분이 있지만 겹치는 부분이 있지만 sense는 말 그대로 감지예요. 감지했다. 이거 감지로 바뀐다고 생각해 보세요. 거기 메뉴가 좀 바뀌었다는 걸 난 감지했어. 약간 이런 거예요. 네. 그쵸? sense는 그러니까 감지라는 말을 그대로 썼을 때의 느낌이에요. Yeah. I sensed that he was lying to me. I sensed that something was wrong. 뭐 그쵸? 그런 식으로 이제 sense를 쓰는 거고요. 아니에요. 사람도 센스를 할 수 있어요. 센스. 그러니까 뭔가가 확 드러나지 않고 그 느낌으로 알아차리는 변화나 그런 거 있죠? Sure, you can sense things. Let's see. 배구 동아리에 신입이 왔는데 I didn't notice at first. I found out later that he was my student 10 years ago. Oh, I realized that he was him. It was him. It was him. I realized that it was him right after hearing someone call his name. 여러분 지금 누적 효과님이 쓰신 걸 보세요. I didn't notice at first. I found out later that he was my student 10 years ago. I realized that it was him right after hearing someone call his name. 그쵸? 이 맥락, 이 스토리를 읽는데 저는 recognize가 생각이 났어요. recognize. Okay? recognize. When someone called out his name, I immediately recognized it. 오케이, 지금 누적 효과님은요. She has found something that she can work on. She has found a way to improve her English. Because recognize is a very common word that is used. Okay? recognize는요. recognize의 그 핵심은 뭐냐면 recognize의 핵심이 뭐냐면 무엇인지 누구인지를 보고
보고 듣고 무엇인지 누구인지 알다. 이게 recognize예요. 보고 듣고 그게 무엇이거나 그게 무엇인지 또는 누구인지를 알다가 recognize예요. Okay? That is what recognize is. You see something or someone, or you hear something, and you know who that is, or you know what it is. And that's recognize. 알아차리다. 여러분, I have a question about Korean. 제 한국어 관련 질문 있어요. 알아차리다가 그 청각에 의한 것도에 대해서도 그게 해당이 되나요? 아니면 시각적인 것만인가요? 알아차리다가. 청각에 의한 것도 돼요? 돼요? Okay. I see. That's interesting. All right. 목소리를 알아차리다. This is okay? Interesting. All right. 몰랐어요. I didn't know. Okay. 네, 알아차리다. Yeah, pretty much. 알아차리다. Yeah. That's right. 그러네요. 맛도 되네. 맛도 되네. Yeah. 네, 오감이 다 가능하네요. Yes, that's right. So I recognize the taste. Okay, I recognize the taste. I recognize the smell. I recognize the feel. 다 되네요. Yeah, that's good. Yeah. 보고 듣고 만져보고 냄새 맡고 맛을 보고 그게 연결이 되는 거예요. 내 예전 경험과 연결이 돼서 알아보는 거, 알아차리는 거. Yeah, that's right. Okay, so recognize. 텔레파시요? I recognized this was 근데요. 이 recognize가요. 원어민 이게 모르겠어요. 제가 방금 설명한 거 있죠. 이게 알아차리다라는 의미로 쓰이는 건 확실해요. 근데 I'm not 100% sure if it's limited to this meaning. I'm not 100% sure if it's limited to this meaning. Why? Because 가끔 가다가요. Ever so often, I hear native speakers using this as the same as realize. realize랑 똑같이 쓰는 거를 가끔 들어요. Ever so often, I hear native speakers using recognize pretty much the same as realize. I don't know if that's a mistake, but they do it. They do that. So, I don't know. I'm not 100% sure, but they do that sometimes. Okay? 그래서 여러분이 이 recognize랑 realize를 헷갈려서 서로 바꿔서 사용한다고 해서 I don't think it's going to be that much of a problem. 그렇게 큰 문제는 아닐 것 같아요. 일단 제가 알기로는 recognize와 that 절로 가진 않아요. recognize랑 that 절 있죠. 그러니까 예를 들어서 I recognized that I recognized that I used to teach him when I used to babysit her. 뭐 예를 들어서 I recognize that I 그렇게 쓰진 않는데 가끔 그렇게 쓰는 사람들이 있어요. Yeah. 그러니까 제가 알기로는 그래요.
제가 알기로는 그런데 좀 전에 얘기했듯이 원어민들 중에는 그렇게 사용하는 사람들이 있어요. 가끔. 항상도 아니고 가끔 그렇게 쓰는 경우들이 있어요. 보통 네, you recognize someone or something. You recognize someone or something. Okay? I didn't recognize her at first. But her name sounded so familiar. 뭐 예를 들자면은요. I didn't recognize her at first, but her name sounded so 그냥 at first 빼죠. I didn't recognize her, but her name sounded so familiar. 이건 좀 예외적인 활용이에요. 근데 이렇게 쓰기도 해요. Yes. Yeah. 그쵸? This is a good example. I hardly recognized Ray when I bumped into him on the street the other day. Yeah, I hardly recognized him. 거의 알아보질 못했어란 얘기죠. 거의 알아보질 못했어. 나는 왜? 그러니까 알아보긴 했다라는 건데 거의 그러질 못했다라는 거죠. I hardly recognized Ray when I bumped into him on the street the other day. We hadn't seen each other in so long, but we immediately recognized each other. 이건 무슨 말이죠? We hadn't seen each other in so long, but we immediately recognized each other. 그쵸? 우리는 엄청 오랫동안 못 만났었는데 못 봐서 만나지 않았었는데 보자마자 서로를 알아봤다. Okay? Yeah. So we hadn't seen each other in so long, but we immediately recognized each other. 단번에 알아봤다. Oh, that's good. Yeah. 네. They're meant to be together? Well, okay, so I wasn't really thinking of any romantic kind of a relationship. I mean, it could be between friends of the same gender. This doesn't necessarily, well, it could, if you wanted to look at it in a romantic kind of a setting, sure, that's fine. But I feel obligated. 자, other가 빠졌다고요? 어디요? Oh, you're right. Yeah. Okay, sorry about that. So we hadn't seen each other in so long, but we immediately recognized each other. Yeah. notice는요. 여기에 noticed가 들어가잖아요. 만약에 지금 요 같은 문장에 noticed가 들어가잖아요. We hadn't seen each other in so long, but we immediately noticed each other라고 하면은요. 이 말을 들으면은요. 자연스럽게 어떤 마음이 드냐면 서로가 뭘 하는 걸 봤다라는 거야. 서로가 뭘 하는 걸 감지했다라는 거야. 이렇게 돼요. Notice each other가 될 수가 없어요. each other가 뭔가를 하는 거를 notice 할 수는 있는데 그냥 그러니까 recognize라고 하면은요. recognize라 하면은 서로를 보고 누구인지를 아는 거죠. 이해되세요? notice는 그냥 뭔가가 바뀌었다라는 거를 감지하는 거. 뭔가가 변했거나 아니면 뭔가가 이상하다라는 것을 감지하는 게 notice고
다시 얘기하지만 recognize는 보고 또는 만져보고 냄새 맡아보고 아, 이게 이거구나 라는 것을 아는 거. 그것의 정체를 아는 거. 그게 recognize예요. Does that make sense? Notice 예문을 그냥 많이 보면 되겠네. 보세요. Notice는 어떤 일이 벌어지는 거 또는 어떤 일이 벌어진 것을 notice 하는 거예요. 어떤 변화가 생기는 거를 notice 하는 거고. 근데 recognize는 그게 누구인지를 아는 거예요. 보고 누구인지를 아는 거예요. 보고 뭔지 아는 거예요. Okay? So, 여러분, 이 마우스가요. 어디 거게요? 이 마우스가 어디 거게요? 어느 회사 거게요? 아시는 분 얘기해 보세요. Do you recognize the design? Good. Okay. 지금 로지텍이라고 하시는 분들은 they recognized the design. 디자인을 알아본 거예요. They recognized the design. 디자인을 보고 oh, that's Logitech. So the people who said Logitech, they recognized the design. They don't notice the design. Okay? They recognize the design. Okay? Okay. Yeah, of course some of you just guessed, but 오랜만에 본 사람도 보고 알아본 거. Yes, that's right. Yeah, vertical mouse를 안 쓸 이 나이가 되면은요, vertical mouse를 넘어가야 돼요. When you get to this age, you have to switch to vertical mouse. You have to. If you have any concern for your health, you have to switch. Yeah, that's right. Shin Neil님, maybe you're too young to know what a vertical mouse is. It's a vertical mouse. 마우스가요 이렇게 집었을 때 손목이 이렇게 틀어질 필요 없이 그냥 이 상태로 쓸 수가 있어요. That's why it's called vertical mouse. Yeah. So maybe you're a little too young to use this, but let's see. 괜찮은데요. It's a little too big for me. 저한테는 약간 너무 커요. 제 손이 작아서 사실 손이 작은 게 문제지. 정상인의 손을 가졌으면은요, it's no problem, no problem. But my hands are freakishly small, and so it's a little too big for me. It's a little too big for me. Yeah. Okay. 광고 타임. 뒷광고요? 이런 것도 뒷광고인가요? Alright. Okay. Let's see. We hadn't seen each other in so long, but we immediately recognized each other. Okay. 다 나왔나? 다 나온 것 같은데. 아까 그래서 notice 얘기하다가 잠깐 여기서 조금 여기서 잠깐 우리 머물러 있었죠. Notice를 잘 모르겠다라고 하신 분들이 계셔서 Did you notice anything strange? I noticed that they had changed their menu a bit. I noticed that there were some changes in their menu. 등등등. 자, find out이라는 얘기도 했어요. Find out은 일단 이건 안 돼요. You can't find out some information. Okay? You find information. 물론 find out information이라고 한다고 해서 사람들이 막 못 알아듣거나 그러진 않을 거예요. Everybody will understand. It just sounds a little awkward. Okay? It sounds a little awkward. Okay. 그러니까 이 뒤로 나오는 내용이 I found out 하면서 그 내용 자체가 이제 information의 내용이 나오면 돼요. I found out he likes Amy, not me. I found out he was dating someone in human resources. I found out find out은 can과 잘 안 쓴다? 제가 그랬나요? Did I say that? Okay. 어쨌든 그 find out은 보통 어떤
정보를 어떤 사실이나 정보를 서술하고 있는 문장의 형태로 보통 나오는 게 맞아요. Find out. Okay? Find out. I can find out. Yeah. 되는 것 같아요. I can find out. Cannot notice. Yeah. 네, 그렇죠. 이 얘기 했던 것 같아요. Can't notice가 좀 그렇게 쓰이진 않아요. I don't exactly know why. It just sounds really awkward. Okay? I noticed you have abnormal hands. Abnormally small, you could say. I couldn't notice. I couldn't notice. No. Because you could always notice. It's just a matter of whether or not you noticed or not. Okay? 알아차릴 수는 있어요. 감지가 될 수는 있어요. 언제나 가능성은 있어요. But, you know, it's a matter of whether or not you did. So, I don't know. It sounds weird when you say I couldn't notice. Okay? notice가 의문형에 잘 어울리는 걸 오늘 알았다고요? 의문형에도 잘 어울리는 거지 평서문에 비해서 의문형이 더 잘 어울리는 건 아니에요. 오케이? 더 잘 어울리는 건 아니에요. Okay. Yeah, you have to understand that I have to be very clear about certain things. I mean, there are a lot of things that I'm not very clear about. I'm not 100% about. But the things that I do, that I am certain about, I have to make things very clear. Okay? All right. No. 심지어 여기서도요. 왜냐면 내가 그거를 감지를 그러니까 okay, I don't know why. Honestly, I don't know why, but I would never say this. And I would be really surprised if a native speaker said this. 원어민이 이렇게 얘기를 하면은요, I would be really surprised. 뭐지? I would be really surprised. Okay? So, sorry I didn't notice. Sorry I didn't notice. Okay? Sorry I didn't notice. Did you notice she had changed her nail colors? Yeah, that sounds good too. That sounds good too. Okay. 그러면서 realize로 갔나요? Realize happens in your head. Realize happens in your head. And anytime you're talking about something that you did yourself, you usually use realize. Okay? 제가 realize에 대해서 정말 중요한 얘기를 한 가지 안 했다. 그게 뭔가 생각하고 있었어요. realize에 대해서 정말 중요한 거를 얘기를 안 했어요. realize에 대해서요. 잠깐 들어보세요. 결혼하신 줄 몰랐네요. 몰랐어요. 이런 얘기 하죠. 결혼하신 줄 몰랐네요. 이런 얘기 할 때 realize를 많이 써요. I didn't realize you were married. I didn't realize you were married. 이럴 때 많이 써요. notice는 아니에요. 여기서 notice가 쓰는 건 이상해요. I didn't know는 가능해요. I didn't know you were married. Okay? Yeah. I didn't realize you were vegetarian. 자, 이거는요. 일단 the simple explanation for this, 이거를 위한 간단한 설명은요.
no를 그냥 조금 더 polite하게 표현하는 게 realize예요. no를 좀 더 polite하게, 좀 더 겸손하게, 좀 더 그렇게 얘기를 하는 게 realize. I didn't realize. 오케이? no는 진짜 그냥 그 지식이 나한테 없었다라는 얘기일 뿐이고 realize에는 어떤 의미가 약간 저 속에 그것도 엄청 깊이 들어가 있어요. 그래서 이걸 너무 신경 쓰진 않아도 되는데 엄청 깊이 파면은요. 저 속에 어떤 의미가 숨어 있냐면 내가 그거를 알 수 있는 기회는 있었겠지만 내가 그거를 알 수 있는 기회는 있었겠지만 내가 미처 몰랐다. 약간 이런 느낌이 저 속에 들어가 있어요. 오케이? 저 속에 들어가 있어요. 내가 그거를 진작에 그쵸? 약간 이게 그건가요? 이게 그건가요? 미처 몰랐다? 이게 그건가요? 미처 몰랐다. 오케이? 미처 몰랐어요. 미처 몰랐다가 뭐예요? 거기에 못 미쳤다라는 거예요. 내 지식이나 그게 거기까지 그거를 알 정도로 미치지 못했다라는 그런 얘기인가요? 그 미치다 맞나요? 맞아요? 미리 알지 못했다? 내 생각이 도달하지 못했다? 차마 알지 못했다? 네, 어쨌든 그런 느낌이 있어요. 그래서 많이 써요. 사실 no라고 거의 해도 돼요. 근데 이게 실제로 많이 써요. 오케이? 실제로 많이 쓰기 때문에 예를 들어서 I didn't realize she had recently lost her pet. 예를 들어서 누구랑 얘기를 하는데 그 사람이 최근에 애완동물이 최근에 죽었다라는 것을 미처 모른 상태에서 내 애완견을 막 사진을 보여줬어요. 그러면은 나중에 가서 그게 너무 미안한 마음에 그 에피소드에 대해서 누구한테 얘기를 해주면서 이런 얘기를 할 수 있겠죠. I didn't realize she had recently lost her pet. 이해되세요? 오케이. 여기에서 역시나 no라고 해도 돼요. I didn't know she had recently lost her pet. 근데 realize라고 얘기를 하면 it just sounds a little nicer. Okay? It sounds a little nicer. I didn't realize he was fired. Okay, 그것도 괜찮고요. Okay. 그쵸? 미처 몰랐다. Okay, Korean time. 미처, 행동, 동작, 생각 등이 아직 어떠한 정도 또는 상황에 이르기 전에 미리. 그렇구나. That's 말 그대로 거기에 미치지 못하다 이런 얘기할 때 그 미치다 맞네요. Okay. That's cool. All right. All right. 네, 미처 몰랐다. Yeah. 괜찮아요. 미처 몰랐다. Didn't realize. Okay. 그 다음에 figure out. I've just figured out how to handle this problem. 아까 이거 누구였죠? 초연님이었나? 처음에 find out이라고 하셨다가 제가 바꾼 거죠. I've just figured out how to handle this problem. Okay? Don't worry. I'll figure something out. 이런 것도 여러분 영화 보시다 보면 정말 많이 들리죠. Don't worry, I'll figure something out. 걱정 마, 내가 방법을 찾을게. Okay, don't worry, I'll figure something out. Okay? Don't worry, I'll figure something out. 그쵸, 이것도 좋고요. You need to figure out what went wrong. That's right. You need to figure out what went wrong. We'll figure it out, don't worry. 네, 이런 말 정말 많이 들리죠. Yeah, I managed to figure it out. Yeah. 심지어 이게 이거예요. 여러분 Breaking Bad를 보셨나요? 거기서
그 제가 뭐 스포일러는 아니니까 걱정 마세요. 브레이킹 배드 보면은 갑자기 그 장면이 기억이 나요. 그 어느 한 캐릭터가 다른 캐릭터한테 어느 거기에 나오는 한 인물이 총을 써야 되는데 총을 다루는 방법을 모르는 거예요. 근데 이제 며칠 뒤에 자기가 그 다루는 방법을 알아냈다고 얘기하는 장면이 있어요. 거기서 I figure 뭐 문장 자체는 대단한 거 없어요. 그냥 I figure it out 이렇게 얘기를 해요. 총을 다루는 방법을 알아낸 후 하는 말이었어요. I figure it out. 오케이? 그런 장면이 있었어요. I figure it out. 내가 다루는 방법을 알았으니까 사용하자라는 의미로 이런 얘기를 한 장면이 있었어요. Okay? 어릴 적 친구가 저를 못 알아보면 Don't you recognize me? Yes. That's right. That's right. Good. Yeah, 맞아요. Don't you recognize me? Yeah. It's me. Benny. Don't you recognize me? You used to bully me all the time. 이러면 진짜 당황스럽겠다. 그죠? 이러면 진짜 당황스럽겠네요. It's me, Benny. Don't you recognize me? You used to bully me all the time. 나중에 유튜브 핸들 변경하라고요? 핸들이 뭐예요? I need to look into that. I need to look into that. I don't even know what that is. I should really look into that. Oh, that's right. 고유 아이디 같은 거라고요? Okay. Yeah, I'll definitely look into that. Sure. Okay. All right. 자, recognize까지 왔네요. Okay. Okay, I think that's good enough for today. I think that's good enough for today. Yeah. 그래서요, 여러분이 오늘 이 시간 동안 뭘 한 거냐? 이 6가지인가요? 이 6개의 단어들, 그리고 중간중간에 figure out, find out 이런 표현도 있었죠. phrasal verb인가요? 그래봤자 구동사인가요? 네, 어쨌든 이 6개의 어휘들, 표현들 이것들을 사용하는 방법을 배우신 게 아니에요. 2시간 동안 얘네들이 실제로 사용되는 문장들을 그냥 본 거예요. You just experienced these words and expressions. Okay? 그렇게 생각을 하셔야 돼요. 왜 그렇게 생각해야 되느냐? 지금 이거를 여러분이 완벽하게 이해를 하는 게 중요한 게 아니에요. 제가 중간에도 얘기했었지만 이 말들이 쓰이는 모습을 많이 보고 그걸 많이 듣고 나도 해보고 적용시켜보고 틀려보고 이 틀리는 것도 중요한 과정이에요. 그리고 지적받고 교정하면서 이런 반복이 계속 이 과정이 계속 반복이 되면서 서서히 이거를 이제 알아가는 거지 누가 이걸 알려줬다고 해서 하면서 그때부터 잘 쓰는 게 절대 아니에요. It's a process. It's a slow and painful process. Okay, there will be a lot of growing pains. There will be a lot of growing pains along the way. Expect this to be a very bumpy process. Okay, it's not like installing a program into your brain and just immediately performing at 100%. It doesn't work like that. Okay, so it's a process. It's a process, and making progress is difficult. Okay, making progress is always difficult. All right. Okay. All right. It's bye-bye time. That's right. That's it. Okay. Thanks for tuning in.
today. I will. I'm not sure if I can. I'll do it someday, eventually, because this is so important. Eventually, I will clip this into shorter versions and upload this lesson in shorter bits. Okay, sometime. It's probably not going to come all at once either. It's going to be scattered here and there. So, okay, all right. Thanks for coming today. I hope this helps, and I hope you have a great rest of your evening. And if I don't see you again before New Year's, have Happy New Year, everybody. I think we've all earned a little celebration. Yeah? Okay. Thanks for being with me this year, as always, and I hope I can see you again very soon. I hope I can see you again very, very soon in a future live stream and in a future lesson video. Okay? All right. Signing out, and I'll see you guys. Everything changes every which way. You got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I go with the world away? We can trust each other, always make things right. What is more important than loving someone? La 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 la, la 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 la, la 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 la. Everything changes every which way.